শুরু করছি লোক যাওয়া আসা করে এই থেকে বসলে হলে ভালো ওরা নিলে আসলে Good evening, everyone. I'm doing this lecture in the teacher's room, so it's quite awkward to give lectures in a teacher's room where people are going and coming. So I'm sorry if there is any interruption happened during the lecture at the very beginning. I'm telling you. So I cannot shout today because it's a small lecture theater. It's a small teacher's room, and the principal's room is just right there here. So today we will discuss with the law of agency. Previously, we have already discussed the law of agency and the law of documentary credit. But especially today, we will discuss with lecture 2 and lecture 3, because you will get at least a question from this topic. And I have discussed with Mr. Sajid that there will be a mock exam coming on next 7th March 2015, and hopefully on that time you have to, in that period, you have to answer one question from the agency as well as one question from the sale of goods. And presumably there will be documentary credit as well. And as I've said to you, that this is a very important topic. Today we'll start off with the law of agency. I don't want to longer this lecture today. I'll take just an hour for you. I'm not taking it for 2 hours because of the environment of the class. So let's start with the law of agency, part 2. So the creation of agency is not something that I haven't discussed before. So agency, as I've told you at the very beginning of my lectures earlier, that is a relationship between 3 parties. So there will be a principal, an agent, and a third party. So normally what happens, a principal tells the agent to do something on his behalf, and the agent then acts upon the principal's order. So that's normally happen. Then he goes to the third party to perform the task of the principal. So that's the chain of the relationship. Whenever we say the relationship between the principal and agent and the principal and the third party, or the agent and the third party, we always mean that this is an agency relationship. However, in different situations, in different circumstances, in different types of agency, you will see that the agency relationship is either a principal relationship, either a principal agent relationship, or a principal and the third party relationship. So let me give you an example at the very beginning. I
I am telling B to buy a chair for me. B then goes to a furniture shop, buy a chair for me. He then buys a chair for me, and he came back to me and he gave it to me. So so there is a third party, the furniture shop. The owner of the furniture shop is a third party. I'm the principal, and my friend B is the agent. So there is no problem with this scenario because I asked him to buy a chair. I paid him properly, and then he went to the furniture shop. He paid them properly, and he gave the chair back to me. So there is no problem with the agency relationship here. The problem arises when the agent does an act which is prohibited by the principal, or the principal claims that the agent did an act which is not authorized by the principal, but the agent at the same time claims that no, I have been authorized by the principal to do so. So the problem creates in these situations. So normally when the when it comes to agency, in your examination, you have to discuss either an essay question or a problem question. So when it comes to an essay question, it is very easy to recall the material, because normally essay question asks you to analyze the agency by step, that means the apparent authority or the excuse me actual authority, or both of them. Um, so when it comes to answer question, you need to write down all you know. So it's just an all you know approach. So at the very beginning, we have to analyze how an agency be created. So when you say how the agency is created, you need to understand what the court what the court does, what the court say, in order to understand that there is an agency relationship in the case. Court says that to find out whether there is an agency relationship, whether there is an agency relationship in this in the case, the court always looks that whether there is any consent between the principal and the agent. The relationship between the principal and agent can only be established between the by the consent between the parties, but and they will be deemed to have consented if they have agreed to what in law amounts to such a relationship, even they do not recognize it by themselves. So even if the principal and agent does not recognize themselves that there is an agency relationship, how however, the court can still assert that there is an agency relationship in your relationship. However, um, consent is not always required in agency. There is only one type of case where the consent is not required. That's agency of necessity. We'll discuss it later. Um, And in terms of any formalities, do you need any formality to maintain to create agency relationship? No. The answer is no. As long as there is an oral agreement, or the agreement is in writing, that will suffice. There might be implied terms in the agreement, or there might be an express term in the agreement. Um, so whatever the case is, you have to always look for whether there is a consent between the parties, whether the parties intend to create a legal relationship. So
in terms of types of agency, so we have already said there are 5 types of agency, but we will discuss 4 types of agency because 4 types of agency or relationship, 4 types of agency relationship are important for exam. However, you will be forgiven if you say that there are 4 types of agency instead of saying there are 5 types of agency. So number 1 is agency by consent. Number 2, agency by stipple. Number 3, agency by ratification. Number 4, agency by necessity. We're not going to the 5. So let's start with the agency by consent. So what is agency by consent? As I said, all agency requires consent apart from the agency by necessity. However, there is a specifically there is a specific type of agency that says agency by consent, which means there is an express or implied agreement between the parties. So in order to analyze whether there is an agency by consent in this case, we need to understand whether there is an authority, on the principals. There is an authority on the agent by the principal. So agency by consent always requires to analyze the actual authority only, there no other authority. Okay, so when you say agency by authority, when you say agency by consent, we always mean agency of actual authority. So you need to analyze the actual authority principle. So what is actual authority? Actual authority is that when there is an express or implied authority on the agent ordered by the principal. For example, if I ask my friend B to buy a chair for me, I expressly authorized him to buy the chair for him. That means I expressly said to him, so that means there is an actual authority. There is no other authority implied. So actual. Even if I say buy a chair, but I didn't mention the name of the chair, it might be Autobi chair, it might be Hatil chair, or whatever the case. So it's implied in this term that you buy any chair from any furniture shop. That's an implied term. You may argue that's an implied term. So if it is correct, if the court thinks this is correct, if there is an implied term that you can buy any chair, when you say you can buy a chair, then of course there is an actual authority, because there is an implied authority. So when there is actual or implied authority, there is an actual authority. So that's the simplest case. So let me tell you the definition of actual authority. Lord Diplock in Freeman and Lockyer case says the actual authority is a legal relationship between the principal and agent created by consensual agreement to which the alone are parties. So actual authority is based on consensual agreement. So consensual agreement, because there is a consensual agreement, so we can say that this is an agency created by consent. So let's have a look to different examples of actual authorities. So we will distinguish the actual authority in 2 different types, so express and implied. So let's discuss with express actual authority first. So as I said, it's very straightforward. Express means express. So buy me 100 tons, sir. That's express. You cannot buy 300 tons of sugar. You cannot buy 50 tons of sugar because you are not authorized to buy those. You are only authorized to buy 100 tons of sugar. So that means that's express. However,
In certain situations, we might see that there is an ambiguity or vague term in the express settlement. So then the court will look at the whole circumstances, whatever the convening, what would be the what should be the approach of the agent in the scenario. Um, so the question is whether the agent behaved reasonably in acting upon that interpretation. So it's the agent's responsibility to reasonably interpret the express terms of the agreement. Like for example, if the agent says um, buy me 500 tons of sugar, 50 tons more or less, if it enables you to pay a suitable price, right? So what the agent did in this case, the agent shipped 400 tons of sugar, and the principal refused to pay the third party because he said that the agent acted outside his authority. And the agent's argument is there is an express term which suggests 50 tons or less, 50 tons more or less is of no moment if it enables you to get a suitable price, means the agent, means the principal authorized the agent to buy something at a suitable price. It doesn't matter there is 100 tons of sugar shortfall, because the suitable price is also important. And the court says the agent is not in breach of his mandate because he adopts a reasonable interpretation. So if the agent adopt a reasonable interpretation, that would suffice. However, the court later in Patel and Standard Chartered Bank said the agent's action is reasonable. Sorry, I'll say it in a different way. In Patel and Standard Chartered Bank, the court says the question is not limited to whether agent's actions are reasonable. It is whether the agent behaved reasonably. So that's an objective approach rather than a subjective approach. However, in Ireland and Livingston, the case of 500 tons of sugar, the court adopted an objective approach. But in Patel, the court says it's an objective approach. So what the agent, how the agent behaved is the matter of question, but not whether the agent behaved reasonably. So whether the agent's behavior is reasonable, that's the question. So then we look at the implied or actual authority. So implied or incidental actual authority কি? Implied authority হচ্ছে this empowers the agent to do everything which is necessary for or reasonably incidental to the effective execution of his duties. So implied authority হচ্ছে গিয়ে যে অথরিটিটা এজেন্টকে দেওয়া হয়েছে সেই অথরিটিটাকে পালন করতে গিয়ে, অবজার্ভ করতে গিয়ে আমাদেরকে কি কিছু এমন কিছু কাজ করতে হবে যে কাজটা reasonably incidental to the matter or necessary. So for example, আমি এজেন্টকে বললাম buy me a chair for me, and then agent চেয়ার কিনলো। সো এখানে কিন্তু একটা ইমপ্লয়েড অথরিটি আছে যে আমি চেয়ারটা কেনার জন্য আমি পেমেন্ট করব,
So although আমি expressly বলি নাই যে how much you need to pay or কত দিয়ে চেয়ারটা কিনবা, এটা আমি কিন্তু বলি নাই as a principle। আমি স্পেসিফিক্যালি বলছি যে জাস্ট বাই মে চেয়ার, আমি বলি নাই কোনো প্রাইস। সো এখানে প্রাইসটা এজেন্ট যে থার্ড পার্টিকে দিবে এটা হচ্ছে কি একটা ইমপ্লাইড টার্ম। সো there is an implied authority in this case that the agent will pay the price of the chair to the third party because it is necessary when you go to buy a chair from a shop. দেখে নিবা লেকচার 2 তে তোমার স্পেসিফিক্যালি ইম্পায়ার অথরিটি বলা আছে, একদম স্পেসিফিক্যালি কি কি এক্সাম্পল দেওয়া আছে। আই এম নট গোইং ইনটু ডিটেইলস টুডে বিকজ ডিটেইলস আমরা আগে ডিসকাস করছি এন্ড তুমি নতুন বলবো, আমি জাস্ট মেইন পয়েন্ট গুলো বলে যাচ্ছি হোয়াট ইউ নিড টু রাইট in this case. Then we will look at the usual authority. So usual authority টা কি? আচ্ছা, usual authority হচ্ছে কি implied authority একটা পার্ট। সো implied authority তে আমরা দেখছি implied authority কয়েকটা পার্ট আছে। একটা হচ্ছে incidental authority যেটা আমরা এতক্ষণ ডিসকাস করলাম, then we'll discuss এখন আমরা ডিসকাস করব usual authority, then we'll discuss with the customary authority, ঠিক আছে? So incidental authority হচ্ছে গিয়ে when the court thinks that in particular circumstances of the case there has been some authority given to the agent that is implied, the court says there is an incidental authority in this case, ঠিক আছে? For example, in Bryant and others, where the court, where the case is the agent has actually আচ্ছা, এই কেসে ব্রায়ান কেসে বলা হয়েছে কি এজেন্টকে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে তোমার গুডস বাই অর সেল করার জন্য, ঠিক আছে? এখন এজেন্টকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করা হয়েছে। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মানে হচ্ছে একজনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া মানে হচ্ছে কি আরেকজনকে পাওয়ার দেওয়া আমি ওর বিহাফে আই ক্যান বাই অর সেল গুডস, এটা হচ্ছে কি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, ঠিক আছে? সো একজনকে পাওয়ার, সাপোজ আমি বি কে পাওয়ার দিলাম টু বাই অর সেল গুডস অন বিহাফ অফ মি। সো বি গেল, সো আমার গুডস, লেটস হ্যাভ লুক যে এই গ্লাসটা হচ্ছে কি আমার, সো আমি বি কে বললাম, আমি বি কে পাওয়ার দিলাম যে গো বাই আর go and sell this for me, and then বি কি করলো এই গ্লাসটা নিয়ে গেল and সেল করলো। এখন সেল করার সময়, সো পাওয়ার যখন দাও সেল করার সময় এখন তার সিগনেচার করতে হবে, রাইট? এখন এখানে কারণ বিকজ দেয়ার ইজ এন এগ্রিমেন্ট যে আই এম সেলিং দিস, সো সিগনেচার করলো। এখন কোর্ট বলতেছে ইন দিস সিনারিও or in this case the law is the agent has been given incidental authority to sign the document, ঠিক আছে? that means incidental authority দেওয়া হয়েছে মানে হচ্ছে গিয়ে তাকে implied authority দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, to sign the agreement, because signing the agreement when you have given the power of attorney to someone is essential, is incidental to your express authority. আমার express authority কি ছিল? you can sell or buy goods। এই ক্ষেত্রে আমার স্পেশাল অথরিটি এক্সপ্রেস অথরিটি ছিল তুমি এটা গ্লাসটা সেল করবা, সো এটা হচ্ছে এক্সপ্রেস অথরিটি। কিন্তু আমি কিন্তু বলি নাই তুমি যখন সেল করবা তখন তোমার এগ্রিমেন্টের মধ্যে থার্ড পার্টির সাথে যে এগ্রিমেন্ট করবা যাকে সেল করবা তার সাইন দিতে, সিগনেচার দিতে হবে, বাট এটা হচ্ছে ইমপ্লাইড অথরিটি, তুমি সিগনেচার দিতে পারো না কারণ তোমার অলরেডি ইমপ্লাইড অথরিটি আছে। সো এটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট অথরিটি, ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। নাও সেকেন্ড, ইউজুয়াল অথরিটি। ইউজুয়াল অথরিটি ইজ অলসো ওয়ান টাইপ অফ is also one type of implied authority. So usual authority হচ্ছে গিয়ে an agent may have authority of someone in the agent's trade, business or profession. So আমি তো আগে ডিটেইলস তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম, but আজকে I'm not sure about the viewers, but তোমাদেরকে আমি যেটা ফার্স্টে বলবো যে
ইউজুয়াল অথরিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা থেকে কোয়েশ্চেন মাস্ট আসবে, আইদার প্রবলেম কোয়েশ্চেনের মধ্যে ইউজুয়াল অথরিটি লিখতে হবে অর অ্যাসে কোয়েশ্চেনের মধ্যে লিখতে হতে পারে। সো usual authority তে কি বললাম আমরা? An agent may have authority of someone in the agent's profession, business or position. So for example, let me tell you an example. ঠিক আছে, নরমালি এখান থেকে যখন কোয়েশ্চেন আসে তখন ব্যাংক রিলেটেড কোয়েশ্চেনটা হয়। ঠিক আছে, নরমালি কোয়েশ্চেন ব্যাংক, বিকজ আমাদের কেস ল ইউজুয়াল অথরিটি আন্ডারে যেগুলো আছে সেগুলো ব্যাংক রিলেটেডই। সো ফর এক্সাম্পল, একটা এইচএসবিসি ব্যাংক, সো এইচএসবিসি ব্যাংকের ম্যানেজার একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। সো ব্যাংকের তো অনেকগুলো ব্রাঞ্চ থাকে। সো ফর এইচএসবিসি ব্যাংকের একটা পার্টিকুলার ম্যানেজার। সো লেটস হ্যাভ এ লুক at an example from a perspective from our country's perspective. ঠিক আছে, সাপোজ এইচএসবিসি ব্যাংকের একটা ব্রাঞ্চ আছে তোমার গুলশানে আর একটা ব্রাঞ্চ বনানীতে। ঠিক আছে, সো গুলশানের ব্রাঞ্চটা হচ্ছে কি এইচএসবিসির হেড অফিস, সেটা হচ্ছে কি তোমার এক্সকিউজ মি, মানে যারা সব পাওয়ার আছে এখানকার এভরিথিং। সো আমি সো ব্যাংক তো হচ্ছে গিয়ে তোমার মেইন ইয়ে কোম্পানি, একটা কোম্পানি। সো কোম্পানি তো ইন্ডিভিজুয়াল এন্টিটি আছে, সো ডিফারেন্ট লিগ্যাল পার্সোনালিটি। সো কোম্পানি সেলফ এ লিগ্যাল পার্সোনালিটি, সো কোম্পানি সেলফ দ্য প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, সো ম্যানেজার হচ্ছে কি কোম্পানির এজেন্ট। সো কোম্পানি হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল। সো আমি অ্যাজ এ কাস্টমার অফ দ্য ব্যাংক বা ক্লায়েন্ট অফ দ্য ব্যাংক, আমি ব্যাংকে গেলাম, আমি বললাম যে আমার 10,000 না 10,000 আমার 1 কোটি টাকা লোন লাগবে। ঠিক আছে, এখন ব্যাংকের ম্যানেজার, যে গুলশানের ম্যানেজার, সেটা একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। ঠিক আছে, গুলশান ব্রাঞ্চের ম্যানেজার সে। এখন সে আমাকে বলতেছে যে ফর এক্সাম্পল যে ঠিক আছে আমার তো ম্যানেজার, আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। ওকে, বাট ইনফ্যাক্ট ওই ম্যানেজারের 1 কোটি টাকা লোন দেওয়ার কোনো পাওয়ার নেই, বিকজ বলাই আছে এগ্রিমেন্টে, ম্যানেজারের সাথে যে কোম্পানির এগ্রিমেন্ট আছে সেখানে বলা ছিল যে ম্যানেজারের, এইচএসবিসি ব্যাংকের গুলশান ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ম্যাক্সিমাম 50 লাখ টাকা লোন দিতে পারবে। হি ক্যানট গিভ লোন ওভার 50 লাখ টাকা। বাট সে করলো কি, সে আমাকে 1 কোটি টাকার লোন দিয়ে দিল। নাও হোয়াট উইল হ্যাপেন, এখন কোম্পানি তো অবভিয়াসলি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস আছে, মানে এইচএসবিসি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস, যখন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস দেখলো যে 1 কোটি টাকা লোন দিছে গুলশান ব্রাঞ্চের ম্যানেজার, তখন বললো, তারা ক্যান্সেল করে দিলে, তারা বললো না হবে না, কোনো দেওয়া যাবে না, কারণ কারণ ম্যানেজার মানে কোম্পানির এজেন্ট, মানে এইচএসবিসির এজেন্ট যে ম্যানেজার, গুলশান ব্রাঞ্চের ম্যানেজার, হি অ্যাক্টেড আউটসাইড দ্য অথরিটি দ্যাট হ্যাজ বিন গিভেন অন হিম। সো অথরিটি কি ছিল? অথরিটি ছিল তাকে 50 লাখ টাকা লোন দেওয়া, তাকে পারমিশন দেওয়া আছে 50 লাখ টাকা লোন দিতে পারবে। বাট দেখা গেল সে অথরিটি এক্সিড করছে। কিভাবে এক্সিড করছে? সে 1 লাখ টাকা লোন দিচ্ছে। আচ্ছা, তো এখন what will be the situation? তোমাদের কি মনে হয়? বিকজ ইটস এন ইউজুয়াল অথরিটি। ঠিক আছে, কেস যদি আমরা চিন্তা করি, এখানে ইউজুয়াল অথরিটি কেস কিভাবে আমরা চিন্তা করি, আমার সাথে তো এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে কোম্পানির। ঠিক আছে, এখন বোর্ড অফ ডাইরেক্টর কোম্পানির ক্যান্সেল করছে, বিকজ কোম্পানির এজেন্ট আমার সাথে এগ্রিমেন্ট করে ফেলেছে 1 কোটি টাকা লোন দেওয়ার ব্যাপারে। এখন কোম্পানি ডিনাই করতেছে আমার পরে লোনটা, বিকজ বলতেছে আমার এজেন্ট আউটসাইড দ্য ল কাজ করছে, আমার এজেন্ট আউটসাইড দ্য অথরিটি কাজ করছে, সেই কারণে আমরা লোন দিব না, কোম্পানি প্রিন্সিপাল বলতেছে এখন। তো এখন আমি কি করলাম, কেস করলাম কোর্টে। আমি কেস করে বললাম যে আমি কেস করে আমার আর্গুমেন্টটা কি হবে কেসে। এখন আমার কথা আমি বলবো, there is an actual authority on the manager. তখন করে বলবে how can you prove that there is an actual authority? Then if I can show that a branch manager of any bank has the power to authorize 1 কোটি টাকা to any client of the bank, any client of the bank, then you can show that there is an actual authority, there is an implied actual authority. কিভাবে? Because it is usual in the business or trade or profession
সো এটা হচ্ছে গিয়ে একদম ইউজুয়ালি যে কোনো ব্রাঞ্চ ম্যানেজাররাই 1 কোটি টাকা তাদের ক্লায়েন্টকে অ্যাপ্রুভাল দিতে পারে, লোন 1 কোটি টাকা লোন দেওয়ার অ্যাপ্রুভাল যে কোনো ব্রাঞ্চ ম্যানেজারই দিতে পারে। এইটা যদি শো করতে পারো, ইফ ইউ ক্যান প্রুভ টু দ্য কোর্ট, সো তোমরা এক্সামে লিখবা যে if X can prove that it is usual in the trade, business or profession of a branch manager to authorize such kind of loan of 1 crore taka, then the principal is bound on the agreement. That means that HSBC is bound on the agreement made between the agent and the third party. সো আমার আর গুলশান ব্রাঞ্চের ম্যানেজারের সাথে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছে 1 কোটি টাকা, সেটাতে এইচএসবিসি বাউন্ড, এইচএসবিসি ডিনাই করতে পারবে না। আচ্ছা, then we look at the customary authority. Customary authority কি? Customary authority is implied if it can be proved that such particular activities is enjoyed as a matter of customs or tradition. For example, customary এইচএসবিসি ইয়েতেই দেখো, এইচএসবিসি যদি এমন হয় এইচএসবিসির প্রত্যেক ব্রাঞ্চ ম্যানেজারই কাস্টমারিলি 1 কোটি টাকা লোন দিতেছে, ইটস কাস্টমারিলি, এইচএসবিসির একটা কাস্টম, বাট অন্য কোনো ব্যাংক দেয় না, কিন্তু খালি এইচএসবিসি দেয়। সো এই ক্ষেত্রে এইচএসবিসি ম্যানেজার যদি দিয়ে দেয় 1 কোটি টাকা, বাট ইভেন দো ম্যানেজারের পাওয়ার, ওই পার্টিকুলার ম্যানেজার যদি পাওয়ার নাও থাকে, আমি ক্লেম করতে পারবো that particular manager has the customary authority because HSBC প্রত্যেক ম্যানেজারই, ব্রাঞ্চ ম্যানেজারই 1 কোটি টাকার কাস্টমারিলি অথরিটি থাকে, তারা কাস্টমারিলি 1 কোটি টাকা লোন দিয়ে থাকে প্রত্যেক ব্রাঞ্চ ম্যানেজারই। So if you can prove this, then you can show that the authority is implied. Okay, so এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কাস্টমারি অথরিটি। সো কাস্টমারি অথরিটি প্রুফ করতে হবে যে তোমার whether the authority given to the agent is enjoyed as customarily, ঠিক আছে? কাস্টমারিলি এই অথরিটি কি এনজয় করা হয় নাকি এজেন্টের দ্বারা। সো এজেন্টরা যদি এই অথরিটি এক্সারসাইজ করে থাকে, এনজয় অর এক্সারসাইজ হোয়াটএভার ইজ, এক্সারসাইজ করে থাকে কাস্টমারিলি, তাহলে এই অথরিটিটা implied হয়ে যাবে। You cannot later deny this authority, ঠিক আছে? প্রিন্সিপাল ডিনাই করতে হবে না, অথরিটি দেওয়া হয় না, যাই হোক, বিকজ এটা implied হয়ে গেছে। ওকে, তারপরে আমরা ডিসকাস করব হচ্ছে কি অ্যাপারেন্ট অথরিটি। I'm not sure অ্যাপারেন্ট অথরিটি নোটসটা আমার কাছে আছে কিনা আজকে। আচ্ছা, না থাকুক, এটা ম্যাটার না। আচ্ছা, অ্যাপারেন্ট অথরিটি। অ্যাপারেন্ট অথরিটি হচ্ছে গিয়ে তোমার এজেন্সি বা স্টেপল, ঠিক আছে? আমি বলছি প্রত্যেকটা এজেন্সি একটা না একটা অথরিটির উপর তোমার ইয়ে করে, একটা না অথরিটি রিলাই করে। সো এজেন্সি বাই কনসেন্ট প্রথমে বললাম, সেটা অ্যাকচুয়াল অথরিটি রিলাই করে। সো এজেন্সি বাই কনসেন্ট ক্যান অনলি বি প্রুভড if you can prove there is an actual authority. At the same time, agency by staple can be proved if you can prove that there is an excuse me, there is an apparent authority. So apparent authority chara you cannot prove there is a apparent authority তুমি prove করতে পারবে না there is an agency by staple. So apparent authority prove করতে গেলে কি করতে হবে? টিপিক্যালি কি হয় তোমার, তিনটা জিনিস তোমাকে প্রুফ করতে হবে অ্যাপারেন্ট অথরিটি। একটা হচ্ছে গিয়ে there is a representation, হচ্ছে গিয়ে the third party relies on the representation, ঠিক আছে? আর 3 নাম্বারটা হচ্ছে গিয়ে the third party is induced to enter into the transaction in reliance upon the principal's representation. So তিনটা জিনিস, you have to prove 3 things. So তিনটা জিনিস you need to prove. একটা হচ্ছে কি এজেন্সি বাই একটা হচ্ছে কি তোমার there is a representation made by the principal to the agent. So প্রিন্সিপালকে
না সরি, there is a representation made by the principal to the third party. So principal এর third party কে কোন একটা representation করতে হবে, তারপরটা হচ্ছে কি থার্ড পার্টি ওই রিপ্রেজেন্টেশন রিলাই করবে, এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে এটা, আর থার্ড হচ্ছে কি তোমার ওই রিপ্রেজেন্টেশনটা ইনডিউস করবে থার্ড পার্টিকে টু এন্টার ইনটু দ্য ট্রানজাকশন উইথ দ্য প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, সো এখন এই সিচুয়েশনগুলো আমাদেরকে বেশি অ্যারাইজ করে কোন সিচুয়েশনে, যখন তোমার এজেন্সি অ্যাপয়েন্ট অথরিটিটা স্পেশালি আসি তোমার হচ্ছে গিয়ে স্পেশালি ব্যাংকিং সেক্টরে, আবার এগেইন ব্যাংকিং সেক্টরে ইটস অন টপ অফ ইউজুয়াল অথরিটির মতোই একটু অনেক সময় দেখা যায় অ্যাপয়েন্ট অথরিটি আর অ্যাকচুয়াল অথরিটি কোইনসাইড করে, ঠিক আছে, কোইনসাইড করে। এট দ্য সেম টাইম ইউ ক্যান ক্লেম দ্যাট there is an actual impaired authority and there is an apparent authority. So that means agency by consent and agency by staple দুটা একসাথে একই কেসে established হইতেছে, ঠিক আছে। বাট এটা ভালো তোমাদের জন্য, তোমরা দুইটাই ডিসকাশন করবা। সো যখনই তোমরা দেখবে অ্যাপয়েন্ট অথরিটি আছে তখন তোমরা দেখবে যেখানে কি ইউজুয়াল অথরিটি কথা বা অ্যাকচুয়াল অথরিটি কথা ডিসকাশন করা যায় কিনা, ঠিক আছে। অলওয়েজ ডিসকাস দিস ম্যাটার। সো টু থিংস অলওয়েজ in very most cases in most cases they coincide. So acha, so representation ta there must be a representation by the principal. Acha, representation by words or conduct hite pare excuse me but when there is a representation you need to always remember that the third party must have a reasonable belief that the agents have authority, ঠিক আছে। যদি থার্ড পার্টি বিলিভ করে যে এজেন্টের কোনো অথরিটি নাই এখানে, তাহলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে। থার্ড পার্টি সবসময় বিলিভ করতে হবে যে এজেন্টের সাচ অথরিটি আছে। সাপোজ because you are relying on apparent authority, you rely on an authority that is apparent to you, that appears to you। তোমার কাছে মনে হচ্ছে এজেন্টের এই অথরিটিটা আছে, even though there is no such authority, but তোমার কাছে মনে হইতেছে এজেন্টের অথরিটি আছে। কেন মনে হইতেছে? because of factual circumstances or because of any other reason, ওটা আমি ডিসকাস করব। কোন একটা রিজন, হয়তো পার্টিকুলারলি তুমি এই সাথে ডিল করো, ঠিক আছে, ডিল করতেছো, প্রিভিয়াসলি তুমি এজেন্সির সাথে ডিল করতেছো। তো প্রিভিয়াস কোর্স অফ ডিলিং আমি এজেন্সির সাথে ডিল করতেছি, প্রিভিয়াসলি আমি এই এজেন্টকে চেয়ার বেচতেছি, এজেন্টের কাছে আমি চেয়ার সেল করতেছি, আমি ফার্নিচার সেল করতেছি, এই হয়তো থার্ড মানে আর প্রিন্সিপালের জন্য আসছে আমার কাছে এই কিনতে জিনিসগুলো, আমি থার্ড পার্টি ধরো। সো সো একটা স্টেজে দেখা গেল যে প্রিন্সিপাল আর এজেন্টের মধ্যে কোনো রিলেশন নাই, প্রিন্সিপাল এজেন্টের সাথে ডিটাচ হয়ে গেছে। সো এজেন্ট কি করলো, চেয়ার টেয়ার আমার কাছ থেকে কিনে টাকা না দিয়ে ভাগছে। সো হি রান অ্যাওয়ে টোটালি। সো এখন আমি প্রিন্সিপালের কাছে ক্লেম করতেছি, এখন প্রিন্সিপাল বললো ওকে তো আমার এজেন্ট না এখন, তখন আমি কি বলবো, কেন এজেন্ট না, ও তো তোমার এজেন্ট ছিল, বিকজ প্রিভিয়াসলি হি হ্যাজ অলওয়েজ বিন অ্যাক্টেড অ্যাজ ইওর এজেন্ট। ও বলতেছে না আমি তোর এজেন্সি ক্যান্সেল করে দিছি, আমাদের এগ্রিমেন্ট, দ্যাট মিন্স our agreement is cancelled. But if you had a reasonable belief, I mean third party, if you have a reasonable belief that the agent has the authority, and if it appears to you that the agent has such authority still, then you can claim the payment of the chair. You can claim that because there is a apparent authority between you and the principal, between the agent and the principal. You can claim that the principal is bound on the agreement, even though the principal has finished all the agreement with the agent, okay, because you are unaware of the agreement between the principal and the agent. তারা যে ক্যান্সেল করছে তাদের এজেন্সি এগ্রিমেন্টটা, এটা তুমি আনওয়্যার, প্রিন্সিপাল তোমাকে জানায় নাই। সো দ্যাট মিন্স প্রিন্সিপালের জানানো উচিত ছিল, প্রিন্সিপাল একটা বার্ডেন এখানে আসে করে, বাট দ্যাটস দ্য প্রেজেন্ট ল, ঠিক আছে। So always remember, third party must have reasonable belief that that the agent has such authority. সবসময় রিমেম্বার করবো অ্যাপারেন্ট অথরিটি ক্ষেত্রে। এক্সকিউজ মি, যদি থার্ড পার্টি মনে করে থার্ড পার্টি শিওর থাকে, আমি যদি শিওর থাকি, আমি থার্ড পার্টি হিসেবে শিওর থেকে এই এজেন্টের তো কোনো অথরিটি নাই, আমি জানি যতই আমার অথরিটি আছে, তাহলে কিন্তু হবে না অ্যাপারেন্ট অথরিটি। কেন হবে না অ্যাপারেন্ট অথরিটি? বিকজ ইট ডাজ নট অ্যাপিয়ার টু ইউ, তোমার কাছে এটা অ্যাপিয়ার করতেছে না অথরিটি আছে।
and তুমি যাই নাও তুমি you acted like he has the authority, you pretend that he has the authority, but in fact তার কোনো authority নাই, ঠিক আছে? So আর এজেন্সি বাই স্টেপলটা পুরো টোটালি একদম ইনইকুইটির উপর বেসড, হ্যাঁ, ইকুইটেবল একটা রিলিফ, ঠিক আছে? বিকজ স্টেপল তোমরা সবাই জানো ইকুইটেবল রিলিফের উপর রিলাই করে, স্টেপল মানে ইকুইটেবল রিলিফ। সো অ্যাপারেন্ট এই জন্যই তোমার এই স্টেপল আগে পড়ছে কন্ট্রাক্ট লতে, আমরা কি কি পড়ছি, রিপ্রেজেন্টেশন থাকতে হয়, রিপ্রেজেন্টেটিভ রিলাই করতে হয়, ইনডিউস করতে হয় রিপ্রেজেন্টের মাধ্যমে। সো এখানেও সেম প্রিন্সিপাল আসবে অ্যাপারেন্ট অথরিটিতে। সো তোমরা যদি এই জিনিসগুলো লিখতে পারো, রিপ্রেজেন্টেশন, দেয়ার মাস্ট বি রিপ্রেজেন্টেশন made by the principal to the third party. The third party must rely on the representation, and the representation must induce the third party to enter into transaction with the principal. এই তিনটা প্রিন্সিপাল লিখলেই ফুল মার্কস, ঠিক আছে? তারপরে তোমরা ডিফারেন্ট ডিভাইড করে প্রত্যেকটার তোমরা একটু ডিটেইলস অ্যানালাইসিস করবে। So representation by the principal, straightforward. Principal direct, suppose আমি প্রিন্সিপাল, আমি থার্ড পার্টিকে বললাম আমার এজেন্ট তোমার কাছে যাবে, তুমি ওর সাথে এগ্রিমেন্টটা করো। সো আমি ডাইরেক্টলি আমার থার্ড পার্টিকে আমি চিনি, ধরো আমি ডাইরেক্টলি ওকে ফোন দিয়ে বললাম, এই শোনো তো আমার এজেন্ট যাচ্ছে তোমার কাছে, তুমি ওর সাথে একটা এগ্রিমেন্ট করে ফেলো, চেয়ার সেলের আর ফার্নিচার সেলের এগ্রিমেন্ট করে ফেলো, ফাইন। সো এটা খুব ক্লিয়ার, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। সো আমি অলরেডি রিপ্রেজেন্ট করে দিচ্ছি। সো লেটার আমি যদি ডিনাইও করি, লুক আমি তো কোনো আমার এজেন্টকে অথরিটিও দেই নাই চেয়ার কিনা, হবে না, বিকজ ইউ ক্যান, দ্য প্রিন্সিপাল কি করলো তখন থার্ড পার্টি কি করবে, এজেন্সি বা স্টেপের উপর রিলাই করতে পারবে। আচ্ছা, দেন প্রবলেম কখন অ্যারাইজ করে, যখন দেয়ার ইজ এ রিপ্রেজেন্টেশন বাই দ্য এজেন্ট। আচ্ছা, আমরা কিন্তু সবসময় বলছি যে প্রিন্সিপাল রিপ্রেজেন্টেশন করে, তোমার এই যে আসলে প্রিন্সিপাল রিপ্রেজেন্টেশন করে, এজেন্ট কখনো রিপ্রেজেন্টেশন করে না, কিন্তু সামটাইমস এজেন্টের রিপ্রেজেন্টেশনটা প্রিন্সিপালের রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে পরিণত হয়। সো সো কিভাবে হয়, সাপোজ একটা ব্যাংক, একটা কোম্পানি, ব্যাংকে প্রিন্সিপাল তো কে, ব্যাংক কোম্পানির নাম, সাপোজ এইচএসবিসি ব্যাংকের কথা চিন্তা করো। এইচএসবিসি ব্যাংক since it has a legal personality as a company, it has the identity, ঠিক আছে, to sue or be sued, ঠিক আছে? সো এইচএসবিসি হচ্ছে, সো এইচএসবিসি হচ্ছে গিয়ে একদম একটা প্রিন্সিপাল। সো এইচএসবিসির আবার নিজে নিজে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না, পারবে? এইচএসবিসি নিজেই তো এইচএসবিসি লিমিটেড, ঠিক আছে, বা এইচএসবিসি লিমিটেড, এইটা কিন্তু তোমার একটা প্রিন্সিপাল। বাট এইসব কোম্পানিগুলা দে নিড টু রান বাই দ্য এজেন্টস। এইসব কোম্পানিগুলো প্রিন্সিপাল ঠিকই, কিন্তু এই প্রিন্সিপালরা কিন্তু একা একা কাউকে রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবে না। এই প্রিন্সিপালগুলো রিপ্রেজেন্টেশন করার জন্য তাদের এজেন্ট লাগবে। সো তাদের এজেন্টের কথাগুলো কিন্তু প্রিন্সিপালের রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো এই জিনিসগুলো? সো প্রিন্সিপালের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ঠিক আছে, অর ম্যানেজার যে রিপ্রেজেন্ট করবে, যে রিপ্রেজেন্টেশন দিবে থার্ড পার্টিকে, লাইক আমাকে, হ্যাঁ, সেই রিপ্রেজেন্টেশনটাই তখন অটোমেটিকলি প্রিন্সিপাল রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে যাবে। কারণ এইসব সিচুয়েশনে দে আর নট এ হিউম্যান বিং, দে আর এ কোম্পানি, although they have a legal personality, they need to represent, they need someone to represent them, ঠিক আছে? সো এই ক্ষেত্রে এগুলা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। So let's take a look at the two examples, ঠিক আছে? আচ্ছা, তার আগে আমরা ফ্রিম্যান এন্ড লকিয়ারের কেসটা বলি। ফ্রিম্যান এন্ড লকিয়ার কেসে কি হয়েছিল, জি হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। So ফ্রিম্যান এন্ড লকিয়ার কেসে আমাদের মনে আছে কিনা তোমাদের আমি জানি না, K and H formed a company to buy and then
sell some land. KH did to buy and sell some land. এবং KH কোম্পানি ডাইরেক্টর অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে, ঠিক আছে, এবং আরো কয়েকজন ছিল। এবং একজনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হওয়ার মেমোরেন্ডাম কোম্পানি মেমোরেন্ডাম যে অ্যাসোসিয়েশন আছে সেখানে বলা আছে যে একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হইতে পারবে। এই কেসটা না যদি বোর্ড থাকতো আই ক্যান ইজিলি টেল ইউ, তোমরা ইজিলি বুঝতে পারতাম, যেহেতু বোর্ড না ইটস হার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট তোমরা পেজ 25 অফ ইওর তোমরা তো পেজ 25 অফ ইওর কি জানি বলেন অফ দ্য সাবজেক্ট গাইডে দেখবা কেসটা দেওয়া আছে, অথবা তুমি আমার হ্যান্ডআউটস দেখতে পারো। Just for a kind of information, I hope that you have all collected the handouts from our চারটা lecture sheet আছে, 6টা lecture sheet আর হচ্ছে আর 7টা lecture sheet আছে, so photocopy section থেকে you can collect it, ঠিক আছে। So let's have a look at the example again. So here's K and H formed a company to buy and then sell some land. The article of association contained a power of attorney to appoint a managing director. But মানে ওই কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে একটা টার্ম ছিল যে একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অ্যাপয়েন্ট হবে, বাট ইনফ্যাক্ট দেয়ার ওয়াজ নান, কেউ অ্যাপয়েন্টেড হয় নাই কোনো ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ঠিক আছে। বাট কে কি করলো, এফ নামে একটা ফার্মকে অর্ডার দিল ওই ল্যান্ডের কানেকশনে যে কাজগুলো করার জন্য, ওই কাজগুলো করার জন্য, ঠিক আছে, টু ডু সার্টেন ওয়ার্কস। সো এফ ফার্মটা একটা ফার্ম অফ আর্কিটেক্টস and they did the work and then they claimed money for their works from the company. So company board of directors meeting হচ্ছে, and then in the board of directors meeting the company refused to pay to the architect and a firm কে কোন পেমেন্ট দিতে চাচ্ছে না, because the company says who are you, তুমি কি হবে, আমরা তো তোমাকে অথরিটি দেই নাই এই land in connection of the land to do any work, so how can you do such kind of work? And then the firm, the third party, they say, look, we have been instructed by K, who is your director. And the board of directors says, yes, but because he has not been authorized to tell you to do the work, we are not bound to pay. The company is not bound to pay you. So what did F do then? F filed a case against the company for their fees, and it was held by the court that since K was not the managing director, he had no actual authority to employ F, because K কিন্তু managing director ছিল না, তার কোনো authority নাই, ঠিক আছে। However, the court says he did have apparent authority because he had acted throughout the transaction as if he were the managing director. So with the knowledge of board of directors, so board of director knowledge ছিল যে কে আসলে বেসিক্যালি এভিডেন্সটা কি ছিল, কে টোটাল কোম্পানিটা কে রান, board of director actually meeting করতো and then they go, so that's what they, but পুরো কোম্পানির every management কে ডিটারমাইন করতো, এবং এটা board of directors know this very well. So the court says, although there is no actual authority, there is an apparent authority, so not implied, there is an apparent authority that that makes the case suitable for the architect to claim their fees. And the reason was simple, because K had acted throughout the transaction as if he were the managing director of the company, and the board of directors of the company knows that he is acting as the managing director of the company.
Although there is no written agreement, there is no oral agreement between the board of directors and the K to act as the managing director of the company. Because it appeared to the architect company, to the third party, that the K has the authority to ask them to design the house or ask them to do the work in connection with the land. That means it's proved, the apparent authority is proved. So representation by K, so here K means the agent of the principal. So representation by K is a representation. So যে কোম্পানিটা, সো কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেশনটা কিভাবে আসবে, তাহলে এখানে এজেন্টের থ্রুতে আসবে। সো এইখানেও এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ইন দিস সিচুয়েশনস তোমার অ্যাপারেন্ট অথরিটিটা কার্যকর, মানে অ্যাপারেন্ট অথরিটি ইউ ক্যান ক্লেম অন অ্যাপারেন্ট অথরিটি। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি দ্যাটস ইট। একটু হচ্ছে কি তোমাদের অ্যাপারেন্ট অথরিটি, ঠিক আছে? আরো কিছু কেস আছে, তোমরা ইন লেটার তুমি পড়ে নিবা। First Energy Limited and Hungarian International Bank Limited, and the case of Armagas and Mundugas. These two cases are very important. So Armagas and Mundugas কেসটা আমরা নেক্সট লেকচারে একটা ইয়ে নিয়ে আসবো, একটা কোয়েশ্চেন পুরো সলভ করবো, ঠিক আছে? নেক্সট লেকচারে পুরো কোয়েশ্চেন পেপার একটা প্রবলেম কোয়েশ্চেন মডেল অ্যানসারটা, যেহেতু ক্লাসে স্টুডেন্ট না আজকে, সো প্রবলেম কোয়েশ্চেন মডেল অ্যানসারটা আমি ইয়াতে দিয়ে দিব, কি জানি বলেন, ফটোকপি সেকশনে রেখে দিব। সো ইউ ক্যান claim, sorry, you can collect the model answer of the essay question from the photocopy section, and we'll analyze the problem question here, ঠিক আছে, এই এজেন্সির উপরে এবং অ্যাপারেন্ট অথরিটির উপরে, ঠিক আছে? সো তখন আমরা এই দুইটা কেস ডিসকাশন করব, ফার্স্ট এনার্জি এন্ড আর্মাগাস কেস। ওকে, ওকে, shall I take a নামাজ ব্রেক? আমরা তো নামাজ ব্রেক নিব 5 মিনিটের, তারপরে উইল কাম ব্যাক, ঠিক আছে? 5 মিনিট, 10 মিনিট, 10 মিনিটস পরে আমরা আর 20-25 মিনিট ক্লাস করবো, দেন ফিনিশ। shall I take a নামাজ ব্রেক now? I'll see you soon within 10 minutes, okay? থাকুক, আমি ব্রেক নিতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ব্রেক না 5 মিনিট, তারপর চলো 5 মিনিট পরে এসে আমার কভার আর 20 মিনিট হবে আপনার ক্লাস। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, থাকবে এরকম। আমি নিয়ে এটা যাব কেন?
না আমি বলবো বাবু আমি একটু বাইরে যাচ্ছি বাবু বলে চলে দেবো
Welcome back. Now we're done with the appellate authority for today. Then now we'll discuss with another interesting topic: usual authority, Wattow and Fenwick case. So it's not usual authority, so but it says in your subject guide it's usual authority. It's not usual authority. So we'll decide a specific case, Wattow and Fenwick. I've already given an answer, a model answer on this point, because the discussion of the case of Wattow and Fenwick is important for you as well, since there is a question coming in 2011 or 12, I think, saying whether the case is wrongly decided or not. So analysis of the case laws, of the facts of the case, Wattow Fenwick, and whether it is correct, whether the decision of this case. So what happened in this case, Wattow and Fenwick? So forget about who is Wattow or who is Fenwick. I'm saying the facts in a simple way. So saying A, B, C. Think about A, B, C. A is the principal, B is the agent, and C is the third party. So what happens in this case? A is the owner of a hotel. So A হচ্ছে একটা হোটেলের owner. So A B কে ওই হোটেলের ম্যানেজার অ্যাপয়েন্ট করছে, ঠিক আছে, ফাইন। এখন হোটেলটা প্রিভিয়াসলি বি এর ছিল, সো প্রিভিয়াসলি বি ওন দ্য হোটেল, তারপরে সে এর কাছে সেল করে দিছে, ঠিক আছে। সো প্রিভিয়াসলি বি হোটেলটা ওন করতো এবং সেই ম্যানেজ করতো। এখন সে আর ওন করে না, হোটেলটা সে এ কে সেল করে দিছে, এ ইজ নাও দ্য ওনার। আর বাট এ বলছে যেহেতু আমি দূরে থাকি, আই এম নট ম্যানেজিং দ্য হোটেল, ইউ বিকজ ইউ আর দ্য ওনার, তুমি আগে ছিলাও না, তুমি নিজে হোটেলটা ম্যানেজ করতেছো। এ বি কে বলছে যে ওকে ফাইন, ইউ উইল ম্যানেজ দ্য হোটেল নাও। সো দ্যাটস দ্য থিং। And
there is a name above the door, licensee লেখা বাইরে যখন আউটসাইডে হোটেলগুলোতে licensee লেখা থাকে, সো লাইসেন্সির জায়গায় ওই তোমার নামটাই লেখা ছিল। সো বিয়ের নামটা তো আগে ওনার ছিল, তখন সে লিখিয়ে রাখছে, বাট ওনার চেঞ্জ হওয়ার পর ওই নামটা চেঞ্জ করে নাই, সো লাইসেন্সি হিসেবে বিয়ের নামটাই দেওয়া, সো বি নামটা দিয়ে রাখছে। সো তো ফ্যাক্টটা হলো কি, এ তোমার একটা হোটেল ওন করে, সো এ যে হোটেলটা ওন করে সেটা সে আগে বি এর কাছ থেকে কিনছিল, ওকে ফাইন। B previously was the owner and the manager of the hotel, but now he is only the manager of the hotel, and A is the owner. Now A is the owner, but আগে B owner. So A কি বললো B কে? A বললো যে okay B, listen, you can buy any goods other than mineral water and bottles of beer, ঠিক আছে, and you cannot buy cigar, ঠিক আছে, you cannot buy cigar. তো A B কে এক্সপ্রেসলি বলে দিছে যে তুমি সিগার কিনতে পারবা না এই হোটেলের জন্য, সিগার আমি কিনবো, তুমি সিগার কিনতে পারবে না। স্পেসিফিক্যালি বি ইজ প্রহিবিটেড টু বাই সিগার্স, বাট প্রিভিয়াসলি বি যখন ওনার ছিল তখন সে সিগার কিনতো, বাট এখন তো সে ওনার না, এখন সে জাস্ট ম্যানেজার। সো এ তাকে বলে গেছে ভালোভাবে যে লিসেন, তুমি সিগার কিনবা না কারো কাছ থেকে, ওকে। এখন কি হলো, সি যে থার্ড পার্টি, সে আসছে দোকানে, হোটেলে আসছে, সে আগে হোটেলে আসতো যখন বি ওনার ছিল হোটেলে, বা সে তো আর জানে না বি ওনার না, এবং বিও বলে নাই সি কে যে আই এম নট দ্য ওনার নাও, ওনার ইজ এ। সো থার্ড পার্টি সি মনে করছে, হি থিংকস দ্যাট বি ইজ স্টিল দ্য ওনার, ঠিক আছে, অফ দ্য হোটেল, এন্ড দেন হি offers B to buy cigars, and then B reluctantly bought the cigars, so B cigar কিনছে। So usually সিগার এরকম এরকম হোটেলে ইউজুয়ালি সিগার সাপ্লাই হয়, ঠিক আছে, ইটস ইউজুয়াল। এখন এখন এ আইসা দেখছে যে বি সিগার কিনছে সি এর কাছ থেকে, বলছে তোমাকে আমি সিগার কিনতে মানা করে গেছি, আই স্পেসিফিক্যালি টোল্ড ইউ নট টু বাই এনি সিগার ফ্রম এনি পার্টি, ফ্রম এনিওয়ান, বাট ইউ বিচ দ্য অথরিটি। এন্ড সি বলতেছে, সি এখন বুঝতে পারছে যে সি এখন টাকা চাইতে গেছে, দেন বি বলছে লুক আই এম নট দ্য ওনার, আই হ্যাভ নট দ্য মানি। তুমি ওনার না, তুমি আগে বলো নাই, আমি তো সিগার টিগার তোমাদের দিয়ে দিছি, আচ্ছা ঠিক আছে, ওনার এখন টাকা দিবে, ওনার এখন বলতেছে দিতেছে, ওনার বলতেছে নো, আই ডিডন্ট গিভ এনি পারমিশন টু বি টু বাই সিগার্স, why did you give it to him? And then the C, the third party, তার আর্গুমেন্টটা এখন হচ্ছে গিয়ে, listen, these cigars are such as usually be supplied to this kind of hotel, ঠিক আছে, and previously আগে সিগার আমরা সাপ্লাই করছি। সো এইটা তার আর্গুমেন্ট। বি আর্গুমেন্টটা ছিল, ইট অ্যাপিয়ার্স টু মি যে এই সিগারটা এটা ইউজুয়াল একটা অথরিটি আছে। এখন কোর্ট বলছে, কোর্ট কি বলছে, কোর্ট বলতেছে, এখন প্রবলেমটা কি হয়েছে, প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কেসটা কিন্তু একটু কমপ্লিকেটেড। কেসটা প্রিন্সিপাল এজেন্ট ঠিকই আছে, প্রিন্সিপাল হচ্ছে এ, বি হচ্ছে এজেন্ট, আর সি থার্ড পার্টি, বাট প্রিন্সিপাল এ, ম্যানেজার বি হলো, প্রিন্সিপাল কিন্তু এক্সপ্রেসলি বলেই গেছে বি কে তুমি কোনো কিছু সিগার বাই করবা না। সো বি, কিন্তু বি যখন সি এর কাছে গিয়ে কিনছে, কিন্তু বি কিন্তু বলে নাই আমি প্রিন্সিপাল, বি না, বি কিন্তু বলে নাই আমি এজেন্ট, বাট সি মনে করছে বি কিন্তু প্রিন্সিপাল, সি কিন্তু মনে করে নাই বি এজেন্ট। সো এখানে অ্যাপারেন্ট অথরিটি কিভাবে এস্টাবলিশ হয় আমি জানি না। সো এখানে দেয়ার ইজ নো সাচ অ্যাপারেন্ট অথরিটি, কিন্তু কোর্ট বলেও নাই দেয়ার ইজ অ্যাপারেন্ট অথরিটি। কোর্ট বলছে এটা ইউজুয়াল অথরিটির উপর, কোর্ট একটা নিজস্ব একটা রুল, নিজস্ব একটা জাজমেন্ট দিছে, যেখানে বলছে ইট ইজ ইউজুয়াল ইন দিস ট্রেড টু সাপ্লাই সিগার টু দিস কাইন্ড অফ হোটেল, দ্যাটস ওয়াই দ্য প্রিন্সিপাল ইজ বাউন্ড, এটা বলছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কি, ইউজুয়াল অথরিটি হবে তখনই, হ্যাঁ, ইউজুয়াল অথরিটি কখন হবে, যখন তোমার ইউজুয়াল অথরিটি আসে কিন্তু ইমপ্লয়েড অথরিটির মাধ্যমে, আমরা পড়ছি কিন্তু ইমপ্লয়েড অথরিটি একটা পার্ট ইউজুয়াল অথরিটি। ইউজুয়াল অথরিটি তখনই আসে when there is an implied authority, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তো এক্সপ্রেসলি প্রহিবিটেড টু বাই সুগারস, সো সিগারস এক্সপ্রেসলি প্রহিবিটেড, সো এখানে কোনো ইমপ্লয়েড অথরিটি নাই, তার মানে কোনো ইউজুয়াল অথরিটি নাই।
সো লেটস গো টু অ্যাপারেন্ট অথরিটি। এখানে অ্যাপারেন্ট অথরিটি আছে না? অ্যাপারেন্ট অথরিটি নাই, কারণ সি মনে করছে বি প্রিন্সিপাল। সি প্রিন্সিপালের সি মনে করছে বি প্রিন্সিপাল। সি মনে করে না এটা এজেন্ট, যে প্রিন্সিপালের কাছ থেকে রিপ্রেজেন্টেশন আসে, এটা মনে করে না। সি মনে করছে প্রিন্সিপাল। সি জানেও না যে হি ইজ অ্যাক্টিং ইন এ এজেন্সি রিলেশনশিপ, এটা সি মনে করে না। কিন্তু এখন প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে, সি যদি প্রিন্সিপাল মনে করুক, তাও কিন্তু ইউ ক্যান ক্লেম only if there is an actual authority, but apparent authority ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হবে না। শুধু actual authority থাকলেই, যদি প্রিন্সিপাল ডিসক্লোজ না হয়, আমরা অলরেডি ডিসক্লোজ আনডিসক্লোজ প্রিন্সিপাল আই থিঙ্ক পড়ছি, আমরা আরেকবার ডিসকাশন করব বেসড অন দ্য স্টুডেন্টস। সো তোমার সি কিন্তু মনে করছে যে, তো কি হলো এখানে এই সিচুয়েশনটার ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই যে ডিসক্লোজড এন্ড আনডিসক্লোজ এজেন্সি কি তোমরা মনে আছে কি, আমি নট শিওর, বাট ডিসক্লোজ এজেন্সি হচ্ছে গিয়ে যেখানে প্রিন্সিপালের নামটা ডিসক্লোজ হয়, যেখানে থার্ড পার্টি জানে যে দেয়ার ইজ এ প্রিন্সিপাল বিহাইন্ড দিস ট্রানজাকশন। আর আনডিসক্লোজ এজেন্সি হচ্ছে কি যেখানে প্রিন্সিপাল নোজ, সরি, যেখানে থার্ড পার্টি নোজ দেয়ার ইজ নো প্রিন্সিপাল বিহাইন্ড ইট। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল, আমার এজেন্ট কে আমি বললাম আমার জন্য চেয়ার কিনে নিয়ে আসো। সো এজেন্ট ফার্নিচার শপে গেল, গিয়ে একটা চেয়ার কিনলো, বাট ফার্নিচার শপে গিয়ে বলেন আমি এই চেয়ারটা গালিবের জন্য কিনতেছি। ফার্নিচার শপে গিয়ে বলেন আমি এই চেয়ারটা এর আমার জন্য কিনতেছে। সো দ্যাট মিনস, এবং ফার্নিচার শপের ওনারও দরকার নাই যে চেয়ারটা কার জন্য কিনতেছে এটা ডিসাইড করা, কারণ তার দরকার হচ্ছে কি চেয়ারটা সেল করা। অ্যাজ লং এজ হি ইজ সেলিং দ্য ফার্নিচার, দ্যাটস ফাইন। It doesn't matter to him, it doesn't matter to a businessman to whom it is, to whom the goods are sold, right? So that's why undisclosed principle is very important, because undisclosed principle main theoryটাই হচ্ছে গিয়ে তোমার মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে ওইখানে, সেখানে যেখানে হচ্ছে গিয়ে তোমার প্রিন্সিপালের নামটা বলা হবে না থার্ড পার্টিকে, এবং থার্ড পার্টি বুঝবেও না যে এজেন্ট, এটা একটা এজেন্ট এবং দেয়ার ইজ দ্য এজেন্সি রিলেশনশিপ গোইং অন। ঠিক আছে, থার্ড পার্টি বুঝবেও না, এটা হচ্ছে আনডিসক্লোজ প্রিন্সিপাল। আর ডিসক্লোজ মানে যখন এজেন্ট, যখন থার্ড পার্টি জানবে যে এজেন্সি রিলেশনশিপ, যখন থার্ড পার্টি বুঝবে যে দেয়ার ইজ এন এজেন্ট, যখন থার্ড পার্টি বুঝবে যে একজন আসছে কিনতে অন বিহাফ অফ সামওয়ান, তখনই ডিসক্লোজড। সো ওয়াটার অ্যান্ড ফ্যানউইক কেসে কি হয়েছে, ওয়াটার অ্যান্ড ফ্যানউইক কেসে এটা আনডিসক্লোজ প্রিন্সিপাল, এটা আনডিসক্লোজ এজেন্সি অর আনডিসক্লোজ প্রিন্সিপাল হোয়াটএভার ইউ সে, কারণ ওয়াটার অ্যান্ড ফ্যানউইকে প্রিন্সিপালের কথা কিন্তু বলে নাই এজেন্ট। ঠিক আছে, এবং ও মনে করছে, থার্ড পার্টি মনে করছে বি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, কারণ বি বলে নাই কিন্তু এ ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ইন ফ্যাক্ট। সো থার্ড পার্টি মনে করছে বি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল। সো এটা প্রবলেম না। সো আনডিসক্লোজ প্রিন্সিপালে যদি বলো, even though you can say that there is an undisclosed principle, and that's undisclosed principle, and the agency relationship is working in this case. Problem হচ্ছে গিয়ে, when there is an undisclosed principle, so you cannot rely on apparent authority on the undisclosed principle. Undisclosed principle এ তুমি apparent authority উপর রিলাই করতে পারবে না। ঠিক আছে, আমি so undisclosed principle তখনই অ্যাপ্লাই হবে যখন there is an actual authority। বা এখানে কি কোনো অ্যাকচুয়াল অথরিটি ছিল না? এখানে অ্যাকচুয়াল অথরিটি কি হয়ে থাকে, এক্সপ্রেসলি প্রহিবিটেড। সো देयर ইজ নো অ্যাকচুয়াল অথরিটি। ওকে তো সিগার কিনতেই দেওয়া হয় নাই, ও প্রহিবিটেড। সেখানে অ্যাকচুয়াল অথরিটি নাই। সো আনডিসক্লোজ প্রিন্সিপালের যে রুল, সেটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল না। ঠিক আছে, আনডিসক্লোজ প্রিন্সিপালের রুল অনুযায়ী হি ইজ বাউন্ড, বাট আনডিসক্লোজ প্রিন্সিপাল এখানে অ্যাপ্লিকেবল না, বিকজ অ্যাকচুয়াল অথরিটি দেওয়া হয়নি। তাকে বলা হয়েছে স্পেসিফিক্যালি সিগার না কিনতে। ঠিক আছে, তারপরে এইটা কি কোন ফর্মুলার মধ্যে ফেলতেছে? এটা কোন ফর্মুলার মধ্যে ইনফেক্ট পড়ে না, অ্যাপারেন্ট অথরিটির মধ্যে পড়ে না, অ্যাকচুয়াল অথরিটির মধ্যে তো পড়েই না, ইউজুয়াল অথরিটির মধ্যে, ইউজুয়াল অথরিটি কেমনে পড়বে? ইউজুয়াল অথরিটি তো তোমার অ্যাকচুয়াল অথরিটির মধ্যে, বাট কোর্ট একটা যে ডিভাইস করছে, কোর্ট বলছে যে once it is established that there is a principle, the ordinary doctrine as to principal and agent applies, that the principal is liable for all the acts of the agent which are within the authority usually confided to the agent of that character. ঠিক আছে, কোর্ট বলতেছে যখন ইট ইজ এস্টাবলিশড দেয়ার ইজ এ প্রিন্সিপাল এন্ড এজেন্ট আছে, ঠিক আছে, ডাজন্ট ম্যাটার যে থার্ড পার্টি জানুক না জানুক, থার্ড পার্টি যদি জানেও নাই বা জানেও যে রিলেশনশিপ, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ওয়ান্স ইট ইজ এস্টাবলিশড দেয়ার ইজ এন এজেন্সি রিলেশনশিপ, the principal is liable for all the acts of the agent that is usual in the trade of the agent. বুঝতে পারছো? সো এজেন্ট
প্রিন্সিপাল হচ্ছে গিয়ে এজেন্টের সব অ্যাক্টের জন্য লায়াবল, সব অ্যাক্ট যেগুলা ওই টাইপের এজেন্টরা, ওই ট্রেড প্রফেশনাল এজেন্টরা করতে পারে। সো নর্মালি এটা ট্রু, ওই এজেন্টদের পাওয়ার আছে ইউজুয়ালি টু বাই সিগার্স হোটেলের জন্য, ঠিক আছে। ওই টাইপস অফ এজেন্টের পাওয়ার আছে, মানে ওয়াটার ফ্যানউইকে যে এজেন্ট ছিল বি, তার ওই টাইপের এজেন্টদের সিগার কিনে পাওয়ার আছে। বাট এই কেসে স্পেসিফিক্যালি ওয়াটো মানা করে দিছিল, নট সরি ওয়াটো না ফ্যানউইক মানা, নাকি ওয়াটো, হ্যাঁ ওয়াটো মানা করে দিছিল তোমার সিগার কিনতে না, মানে এ না। সো কোর্ট এখানে রিলাই করছে একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইউজুয়াল অথরিটির উপর, যেটা কোর্ট নিজে নিজে ডিভাইস করছে, কোর্ট নিজে নিজে এটাকে ইন্ট্রোডিউস করছে। সো ওয়াটার ফ্যানউইক ইজ এ সেপারেট কেস ফ্রম দ্য টাইপস অফ এজেন্সি, ঠিক আছে। যত এজেন্সি আমরা যতগুলি টাইপ করছি সেরকম কোনো টাইপের মধ্যে ওয়াটার ফ্যানউইকের রুলটা পড়ে না, ইটস এ ডিফারেন্ট প্রিন্সিপাল। So principle কি, once it is established that there is a principle, the the ordinary doctrine of principal agent applies, and the principal is liable for all the acts of the agent which are within the authority usually confined to such an agent, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মেইন প্রিন্সিপাল। have a look at my lecture 4 notes, সেটা নোটস লেকচার 4 এর নোটস, এখানে কোশ্চেন আছে এন্ড দেন আনসার আছে, সেটা পড়লে বুঝতে পারবা what is it basically. So it has been suggested that this case is an example of staple by conduct, not agency. So এখানে বলতেছে এটা আসলে এজেন্সি, মানে একটা সাজেস্টেড বাই, অনেক একাডেমিকরা বিভিন্নভাবে সাজেস্ট করছে। সো কি if had মানে আর কি A had put B into a position that made it appear not that be an agent but that the owners of the hotel and they were not distinct parties. And excuse me. So এটা হচ্ছে কি স্টেপল বাই কন্ডাক্ট নট এজেন্সি, এটা থিওরির উপরে নাকি পড়ে, এটা একটা একাডেমিক্স আর্গুমেন্ট করছে। সো একাডেমিক্স আর্গুমেন্টটা কি, যে এ বি কে এমন সিচুয়েশনে রাখছে যে হোটেলের ওনার দুইজনই, মানে দে আর নট ডিস্টিংক্ট পার্টিস, দুইজনই ওনার দুইজনই ম্যানেজার, ইটস লাইক দিস, ঠিক আছে, বিকজ তাদের কন্ডাক্টটা এমনই ছিল, সো দুইজনই ওনার। সো দুইজনই ওনার যদি এরকম হয়, if they are not distinct parties, so B might be seen as a principal with respect to A and an agent with respect to B, with respect to A. So ঠিক তো কি হয়, একজন প্রিন্সিপাল আবার এজেন্ট, মানে দুইজনই প্রিন্সিপাল আবার এজেন্ট। একটা একটা মানে মানে একটা কি বলবো, একটা ডিলেমার মধ্যে ফেলা দিচ্ছে আসলে জিনিসটা কি। সো সো and the other possibility is that H was a principal with respect to both parties, but that he had a duty to account to F. So what do you need to do? You need to memorize these things, ঠিক আছে। এখানে একটা পসিবিলিটি হচ্ছে গিয়ে তোমার এজেন্সি বাই কন্ডাক্টটা কি, মানে এজেন্সি স্টেপল বাই কন্ডাক্ট কি, এটা আসলে কোনো আইডিয়া নেই কোনো একাডেমিক্সেরই, বাট একাডেমিকরা নিজে নিজে ডিভাইস করছে যে এই প্রিন্সিপালের উপরে এই ফ্যাক্টটা পড়ে যদি পড়ানো যায় তাহলে তোমার ডিসিশনটা কারেক্ট, ঠিক আছে। বাট রিজনিংটা, তোমার রিজনিংটা নিয়ে আমরা আসলে এতক্ষণ ডিসকাস করতেছিলাম। ডিসিশনটা আসলে ওভারঅল তুমি যদি ওয়েদার ইট ensures justice, we are not sure again justice serve করে কিনা ডিসিশনটা, বাট টু বি অনেস্ট when it comes to reasoningটা খুব awkward, reasoningটা weird, because reasoningটা weird কেন, because তোমার প্রপারলি কোন টার্মস এর মধ্যে কোন টাইপ অফ এজেন্সির মধ্যে এটাকে ফেলানো যায় না, we cannot put it in any type of agency. Important, so that's why it's saying that it says that this case is wrongly decided. However, you can also argue at the same time that this case is correctly decided. Correctly decided বললে তুমি কি বলবা, তুমি তখন ওই প্রিন্সিপালটাকে জাস্টিফাই করতে হবে, তুমি তখন কিভাবে জাস্টিফাই করবে আই ডোন্ট নো। সো বেটার রংলি ডিসাইডেড এর উপরই ফিক্স থাকা, ঠিক আছে। সো এইখানে একটা প্রবলেম কি, জাজমেন্টের প্রবলেমটা হচ্ছে কি জাজ was merely applying the doctrine of usual authority, ঠিক আছে। সো সে শুধু ইউজুয়াল অথরিটি ডক্টরিনটা এখানে অ্যাপ্লাই করছে,
but he didn't have the idea the usual authority implied authority আন্ডারে আসে ঠিক আছে বাট এই ক্ষেত্রে কোনো implied বা express authority নাই তার সিগার কিনার সো ইউজুয়াল অথরিটি আর প্রশ্নই আসে না বাট জাজ এখানে কম্বিনেশন করছে অ্যাপারেন্ট অথরিটি এন্ড অ্যাকচুয়াল অথরিটি দুটাকে মিক্স করে জাজ একটা ডিসিশন দিছে বুঝতে পারছো বাট ইন ফ্যাক্ট ইজ it cannot be the case. One Canadian court has expressly overruled this case in Sinolite case. ঠিক আছে Sinolite কেসটা এতে এবং লর্ড বিংহাম called the decision puzzling. So a decision puzzling বলছে in a Hodian River shipping company তে লর্ড বিংহাম. So English court does not favor this approach in fact. ঠিক আছে so that's the thing. So এটা হচ্ছে ওয়াটো এন্ড ফ্যানউইক আরেকটা এজেন্সি আছে রাটিফিকেশন এজেন্সি বাই রাটিফিকেশন another type of agency এটা ইম্পর্টেন্ট বাট এটা খুব ইজি রাটিফিকেশনটা তো as I said earlier রাটিফিকেশন মানে হচ্ছে কি at the time of the purported contract মানে যখন সাপোজ আচ্ছা let me give you an example easily হ্যাঁ আমি আমার এজেন্টকে বললাম 500 আইফোন কিনে নিয়ে আসো আমার জন্য 500 আইফোন 500 আইফোনস না 500 আইফোন 6 কিনে আনবো বললাম 500 এজেন্ট কি করলো 500 আইফোন 5 কিনে আনলো 6 9 এখন আমি বললাম যে না আমি তো তোমাকে 500 আইফোন 6 কিনে দেবো তুমি আইফোন 5 আনছো কেন পরে আমি চিন্তা করলাম থাক অসুবিধা না আইফোন 5 আমি সেল করবো নো প্রবলেম ফাইন আমি দেন বললাম যে ওকে ঠিক আছে প্রবলেম নেই 500 আইফোন 5 আমি রাজি once I say this to me that means I agreed to the original contract যখন আমি বলবো যে আমি রাটিফাই করব আমার যেটা আমি ফার্স্টে ডিনাই করছি সেটা আমি যদি রাটিফাই করি যেটা আমি বলছি রাটিফাই মানে কি তুমি আগে একটা বলছো প্রিভিয়াসলি একটা বলছো এখন আরেকটা বলতেছো প্রিভিয়াসলি তুমি বলছো 500 আইফোন 6 কেনার জন্য এখন তুমি বলতেছো 500 আইফোন 5 এ আমি রাজি আছি ওকে বুঝতে পারছো জিনিসটা ফার্স্ট প্রিভিয়াসলি তুমি বলছো যে 500 আইফোন 6 আর এখন বলতেছো 500 আইফোন 5 because তোমার এজেন্ট আইফোন 5 কিনা 6 নাই না তুমি এগ্রি করছো আইফোন 5 এ once you have agreed you cannot go back to your previous promise মানে previous যে অফারটা ছিল তোমার এজেন্টের সেটাতে তুমি you cannot go back বুঝছো তার মানে এখন যেটা আছে সেটাই চলতে থাকবে সো সেটা অলরেডি রাটিফাই করে ফেলাইছে তোমার প্রিভিয়াস কথাটাকে ঠিক আছে প্রিভিয়াস কথাটাকে তুমি রাটিফাই করে এখন এইটাই এখন ভ্যালিড হবে that means if P রাটিফিকেশনের ইফেক্টটা কি জানো রাটিফিকেশনের মেইন ইফেক্ট হচ্ছে কি রেট্রোস্পেক্টিভলি রাটিফাই করবে তোমার অ্যাকশনটাকে সো রেট্রোস্পেক্টিভ মানে কি it would seem it would seem that I have always been authorized I have always authorized my agent to buy 500 iPhone 5 আমি কখনো তারে বলি নাই আইফোন 6 এর কথা it means like this ঠিক আছে so once you ratify this whatever you say at the very beginning before the contract before the performance of the contract it is no evidence ঠিক আছে এটা মানে no evidence মানে কি it is nothing it is not important so আগে বলছিলাম 500 আইফোন 6 এজেন্ট নিয়ে আসছে আইফোন 5 আমি বলছি ওকে ফাইন আইফোন 5 এ আমি রাজি আছি তারপরে তুমি পেমেন্ট দাও বলো না আমি তো আইফোন 5 এ রাজি না বড় আমার ভালো লাগছে না you cannot say that তুমি যখন রাটিফাই করে ফেলছো দ্যাট মিন্স তুমি তোমার প্রিভিয়াস যে অথরিটি দিছিলা সেই অথরিটি চেঞ্জ হয়ে এখন যে অথরিটিটা অ্যাকসেপ্ট করলা সেটা হয়ে যাবে অলরেডি সো ইট মিন্স দ্য রেজাল্ট ইজ দ্যাট প্রিভিয়াসলি তুমি ওকে আইফোন 5 কেনার জন্য অথরিটি দিছিলা নট 6 ঠিক আছে এটা হচ্ছে রাটিফিকেশন সো রেট্রোস্পেক্টিভলি তোমার অ্যাকশনটাকে রাটিফাই করে তো অনেক আগে থেকে ইভেন দো ইফ সে আফটার দ্য কন্ট্রাক্ট সো বিফোর দ্য কন্ট্রাক্ট কি বলছো after the contract so দুইটা সিচুয়েশন বিফোর দ্য কন্ট্রাক্টে বলছি আমি 500 আইফোন 6 কন্ট্রাক্ট হওয়ার পরে 500 আইফোন 5 কিনা হওয়ার পরে আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম দ্যাট মিন্স বিফোর দ্য কন্ট্রাক্ট আমি কি বলছি যেটা রাটিফাই হয়ে এখন এটাই ভ্যালিড মানে আইফোন 5 এরটা সো এটা তুমি পরে ডিনাই করতে পারবে না তোমাকে এটার জন্য পেমেন্ট দিতেই হবে বিকজ রাটিফিকেশন ইফেক্টটাই হচ্ছে এটা ratification কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে like P can only ratify acts done his own name P must have been in existence at the time of extraction
he can only ratify a contract if he was competent to make it at the time of A's actions and at the it just তুমি just memorize করবে just so ratification আমি তোমাদের একটা short note দিয়ে দিছি I think so এটা just পড়লেই হবে আর ইফেক্ট গুলো একটু পড়বা that's it কয়েকটি ইফেক্ট ক্রস দেওয়া আছে you don't need to read that effect so it's just a 2-page. It's very simple. If you have any problems, just give me a question or send me a question or email me. Then I will make you understand. Okay, sir. So, tomorrow just কোনো problem হলে just email me. ঠিক আছে আমার email address Facebook এ দেওয়া আছে I think you can check it. আর হচ্ছে গিয়ে তোমাদের যে কোনো problem you can analyze for ratification থেকে question খুব rarely আসে, very rare ratification থেকে question আসে. এটা হচ্ছে কি সোফা A ratification আর হচ্ছে agency by necessity এটা হচ্ছে লাস্ট টপিক তো agency by necessity টা কখন হয় এটা আজকে লাস্টের পরে আমরা পড়তেছি না emergency situation agency by necessity may arise as a matter of law ঠিক আছে always remember যে as a matter of law যেটা agency introduce হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে agency by necessity agency of necessity আসলে basically is an exception to agency law because it does not it is because it is not based on consent the consent is based এটা as a matter of law create হয় because there is an emergency situation একটা emergency situation এর কারণে এটা create হইছে ঠিক আছে it arises where a person is faced with an emergency in which the property or an interest of another person are in imminent jeopardy মধ্যে যখন থাকে আর property and in order to preserve that property it becomes necessary to act for that person in such a way which he has not been authorized by the principal for example দেখো ধরো আমি আগে एग्जांपल দিছিলাম তোমাদেরকে আমি আমার কিছু ফার্নিচার রেখে গেছি একটা বাসায় I've kept some furniture in someone's house suppose আমি প্রিন্সিপাল আমি বি এর বাসায় আমার ফার্নিচার গুলো রেখে গেছি এবং আমি বি কে বলছি look keep it for me I'll come back and I'll collect it from you আমি তোমার কাছে নিব ওকে এখন সাপোজ একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ক্রিয়েট হইছে যেটার কারণে বি কে ফার্নিচার গুলো সেল করতে হইছে we had no choice for example ওই বাসাটা ভূমিকম্পের there is an earthquake হইছে অথবা তোমার earthquake হয় না earthquake হওয়ার পসিবিলিটি আছে ধরো হঠাৎ করে একটা ডিক্লারেশন আসলো যে এই এরিয়া এখন ভূমিকম্প হবে সো ইউ নিড টু রিমুভ অল দ্য প্রপার্টিজ ঠিক আছে এন্ড বি দেখলো আমার তো প্রপার্টি রিমুভ করে কোথায় নিব আই হ্যাভ নো চয়েস আমি তো তখন বেটার কি অপশন আমার ফার্নিচার গুলো তো ভূমিকম্প নষ্ট হয়ে যাবে আই বেটার সেল ইট ইটস অ্যান ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন বিকজ देयर might be an earthquake that can damage my furnitures that can damage A's furniture so B agent এখানে B or furniture গুলো রাখতেছে to keep it safe লাগছে বাট এখন দেখলে একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে ফার্নিচার গুলো ইমিনেন্ট জেপার্ডির মধ্যে পড়বে ঠিক আছে ফার্নিচার গুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে ড্যামেজ হতে পারে সো বেটার অপশন কি আমি এটা সেল করে দিই বাট সেল করার পারমিশন তো এ ওকে দেয় নাই তাই না বাট ও সেল করে দিছে বি বিকজ देयर इज এখন বি ক্যান claim in his defense যে look there is an agency of necessity so এ যদি আমি যদি এখন বি কে সু করি look listen ও থার্ড পার্টির কাছে আমার ফার্নিচার গুলো সেল করছে এখন বি কি করবে বি তখন বলবে আমি ওকে কথা অথরিটি আমি বি বলবে ওকে ফাইন ইউ ডিড নট গিভ মি অদার অথরিটি টু সেল দ্য গুডস তুমি আমাকে অথরিটি দাও নাই যে ফার্নিচার গুলো সেল করার এটা আমি এগ্রি করতেছি বাট হাউএভার আমার অথরিটিটা আসছে কিভাবে এজেন্সি অফ নেসেসিটির কারণে আচ্ছা ওকে ফাইন এজেন্সি অফ নেসেসিটি তখন এস্টাবলিশ করে এজেন্সি অফ নেসেসিটি হাউ ক্যান এস্টাবলিশ সো তোমার চারটা তোমার কতটি ক্রাইটেরিয়া তখন ফুলফিল করতে হবে পিস প্রপার্টি ইজ ইন এস পজিশন মানে প্রিন্সিপালের প্রপার্টি মানে আমার প্রপার্টি এজেন্টের কাছে আছে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ এন এক্সিস্টিং রিলেশনশিপ আমাদের মধ্যে একটা রিলেশন থাকবে লাইক আমরা ফ্রেন্ড হোয়াটএভার কন্ট্রাকচুয়ালি থাকতে পারে কন্ট্রাকচুয়ালি আমি ওকে বললাম যে আমার জিনিসগুলো রাখো বা ইন্টারেস্ট থাকতে পারে যে কোনো ভাবে থাকতে পারে B number 2 হচ্ছে কি A is unable to obtain instruction from the owner ঠিক আছে সো এমন যদি হয় আমার মোবাইল আছে ওর মোবাইল আছে ফর এক্সাম্পল ও আমাকে ফোন দিয়া জিজ্ঞাসা করলো না সেন্ড করে দিল ও তো আমার ফোন দিতে পারতো তখন আমি জিনিসটা ব্যবস্থা করতে পারতাম আমার একটা বলতাম সো ও দেখা গেল
he is unable to obtain ও আমার কোনো ইনস্ট্রাকশন নেয়, সো ও যদি কোনো ইনস্ট্রাকশন না নেয় আমার কাছ থেকে, then what are you going to do then? কোনো ইনস্ট্রাকশন না নিলে তখন যদি তখন আর অ্যাপ্লিকেবল না এজেন্সি অফ নেসেসিটি, কারণ এজেন্সি অফ নেসেসিটি যখনই অ্যাপ্লিকেবল যখন এজেন্ট প্রিন্সিপালের কাছ থেকে কোনো ইনস্ট্রাকশন নিতে পারতেছে না। ইট ইজ ইম্পসিবল। ফর এক্সাম্পল, আমি ট্যুরে গেছি, আমি একটা বিগ ট্যুরে গেছি, সোমালিয়া ট্যুরে গেছি, সোমালিয়া ট্যুরে গিয়ে তো দেখা গেছে আমার ফোন কিছু নাই। সো দেখা গেছে এ আছে বাংলাদেশে, মানে এজেন্ট যার কাছে ফার্নিচার গেছি বাংলাদেশে, সে আর কন্ট্যাক্ট করতে পারতেছে আমার সাথে। এমন সব ভূমিকম্পই আসলো, আর্থকোয়াকের একটা পসিবিলিটি আসলো, এন্ড দেন সেল করে দিল সে ফার্নিচারগুলো। সো হি ওয়াজ আনএবল টু অবটেইন ইনস্ট্রাকশন ফ্রম মি। বাট এমন যদি আমরা দুজনই বাংলাদেশে, দুজনই একই কান্ট্রিতে, আমার নাম্বার আছে ওর কাছে, ও আমার ফোন টোন না দিয়ে কোনো ইনস্ট্রাকশন না দিয়ে সেল করে দিচ্ছে, তখন কিন্তু এজেন্সি অফ নেসেসিটি অ্যাপ্লিকেবল না। ওকে, and the third criteria is that an emergency threatens the property. It is not sufficient for the agent to show that the property is causing hardship or inconvenience. So তুমি এই যদি বলে দেখো আমার রুমের দরকার, এখন আমাকে ইনকনভিনিয়েন্ট, আমার এখানে জায়গা দরকার, আমার এখানে, সো আমি জন্য সেল করি, এটা হবে না। সো it's not enough to show that it is causing hardship to him. ঠিক আছে, that's why he sold it. না, তোমাকে শো করতে হবে যে there is an emergency situation that threatens the property. So এইখানে হচ্ছে কি আর্থকোয়াক একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হতে পারে, there is a possibility, তাই না? এটা ডিক্লারেশন আসছে যে আর্থকোয়াক হতে পারে, সো বেটার সেল করে দাও, আরেকজন জিনিস বড় ইনগ্রেডিয়েন্ট। সো একটা ইমার্জেন্সি, এটা একটা প্রপার্টি থ্রেটেন করতেছে, সে তখন এই জন্য সেল করে দিচ্ছে, বিকজ ইটস ভ্যালুয়েবল। সো সে মনে করছে আমি যদি টাকা রাখি সমস্যা কি, সেল করে দিই, ভ্যালুয়েবল জিনিস, নাহলে পরে নষ্ট হয়ে যাবে। ইটস এন ইমার্জেন্সি, ইট মাইট কজ হার্ট ইমিনেন্ট জেপার্ডি টু দ্য প্রপার্টি, তাই না? সো এটা যদি প্রুফ করতে পারে তিনটা ক্রাইটেরিয়া, দেন কি হলো, ফিনিশ। দেন তুমি you can prove the agency of necessity. এখানে কোনো কনসেন্ট ছিল না, আসলে কনসেন্টের দরকার নাই, বিকজ কনসেন্টটা তখন কোর্ট কনসেন্টটা দেয় এখানে। ওকে, সো কোর্ট ইনপুট করে অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ল, কনসেন্টটা এজেন্সি অফ নেসেসিটি দেয়। ওকে, that's we're done for today. So এই কয়টা টাইপ হচ্ছে কি এজেন্সি। তো বেসিক্যালি আমরা নেক্সট লেকচারে করব কি, in the next lecture we will analyze a question paper and model answer. ঠিক আছে, আমি একটা কোয়েশ্চেন পেপার এবং আমি একটা মডেল অ্যান্সার ইনক্লুডিং দ্য কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো। আর ফটোকপি I'll keep the model answer and the photo and the question in the photocopy section. You can collect it afterwards. মানে নেক্সট লেকচারের সকল শেষ হবে তখন তুমি কালেক্ট করতে পারবা from the photocopy section. আর হচ্ছে কি 7th of March there will be an exam, mock exam. There will be a mock exam এজেন্সি থেকে একটা কোয়েশ্চেন থাকবে, আর একটা ডকুমেন্টারি ক্রেডিট কোয়েশ্চেন থাকবে, দুইটা কোয়েশ্চেন থাকবে। ঠিক আছে, সো বি প্রিপেয়ার্ড টু অ্যানসার বোথ। ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, অ্যাজ আই সে, ডকুমেন্টারি ক্রেডিট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তোমাদের যে ডকুমেন্টারি ক্রেডিট থেকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ডকুমেন্টারি, আই হোপ যে ইউ গাইজ হ্যাভ অলরেডি কালেক্টেড দ্য অ্যান্সার অন ডকুমেন্টারি ক্রেডিট। এখান থেকে কোয়েশ্চেন মাস্ট আসবে এবং এখান থেকে অ্যান্সার দিলে ইজি মার্কস। এবং আমি নোটস দিয়ে দিচ্ছি, ক্লিয়ার নোটস, এটা একদম 100 মানে ফুল মার্কস পাবা। ঠিক আছে, নো প্রবলেম। এবং ওটা অ্যাটলিস্ট টু 1 আনসার, বাট ইট মাইট বি আ ফার্স্ট ক্লাস আনসার যদি পুরোটা ভালোভাবে লিখতে পারো, কারণ এখানে ক্লিয়ারলি সব দেওয়া আছে। আর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট থেকে স্টুডেন্ট নরমালি অ্যান্সার দেয় না, দ্যাটস ওয়াই ইটস ইজি টু অবটেইন মার্ক ফ্রম দিস টপিক। হ্যাঁ, একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন থাকে, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আনসার। সো ডকুমেন্টারি ক্রেডিট থেকে কোয়েশ্চেন আনসার করার জন্য চেষ্টা করবা। ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং, জাস্ট লেট মি নো বাই ইমেল অর ইন পারসন, হোয়াটএভার। আর এজেন্সি তো পড়তেছই। সো নেক্সট লেকচারে আমরা তাহলে এজেন্সি থেকে কোয়েশ্চেন সলভ করবো একটা, আর প্লাস ডকুমেন্টারি ক্রেডিট থেকে একটা প্রবলেম কোয়েশ্চেন সলভ করবো। সো দুইটা থেকে একটা প্রবলেম কোয়েশ্চেন সলভ করবো। ঠিক আছে, ফর টুডে উই আর ডান। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ and see you next lecture. আর if you can come, please try to come, তাহলে ইজি হবে, ইজিলি মানে বোঝানো যাবে পড়াটা। if I can come, why can't you, তাই না? সো ইজিলি তোমাদেরকে বোঝানো যাবে যে প্রবলেম কোয়েশ্চেন গুলো কিভাবে লিখতে হয়, and পরীক্ষা ভালো হবে, এক্সাম ভালো হবে, it will be fine. সো তোমরা যদি অ্যাটেন্ড করো ক্লাসে, ডেফিনেটলি মানে at least agency আর ডকুমেন্টে কোনো প্রবলেম হবে না, and I can assure you will pass definitely in commercial law. It will be easy. So please try to attend the class. আর হচ্ছে কি, আর যদি even if you do not attend, তুমি photocopy section থেকে make sure you collect all the materials including the lecture notes and excuse me, the model answers. ঠিক আছে, model answer এবং lecture notes collect করবে এবং ওটার মতো করে লিখলে I guess you will pass the exam with flying colors. ঠিক আছে, okay, thank you very much indeed. I'm stopping the broadcast now. See you next week.